So if I say the name Sri Ishwari, well, of course, I've already told everyone who we're talking about. But this is a name that Jahnava Mata was known by Sri Ishwari. И я уже вам рассказала, о ком будем говорить сегодня. И Джанава Мату в ранние годы звали Шри Ишвари. I like the way Narahari Chakrabarti. I like the way he speaks about himself before he begins to glorify Jahnava Mata. И мне очень нравится, как Нарахари Саракара сначала рассказывает о себе, перед тем, как начать прославлять Джанава Мату. I am an ignorant person. Я невежественный человек. I'm unable to perfectly describe the devotional qualities of these great personalities. Я не могу в полной мере описать все качества и преданность этих возвышенных личностей. Yet I will describe what I have heard from others. Но все равно я опишу то, что слышала от других. So this is the proper mood. И таково истинное настроение. We have no ability to glorify our great acharyas. У нас нет никаких способностей прославить наших великих ачарьев. But what we can do is speak about what we've heard from others. Но все, что мы можем делать, это повторять то, что услышали от других. So Jahnava Mata was, of course, living in Bengal at the time. И, конечно же, Джанава Мата в то время жила в Бенгалии. And her prominence, her position there, was very significant. И она занимала очень важное положение. She was the head of the Vaishnava Sampradaya, basically. И, по сути, она являлась главой Вайшнава Сампрадая. I'm always a little bit humored when the subject of female Diksha Guru comes up, because our tradition is rife with female Diksha Gurus. И мне всегда очень забавно слышать, как у нас сейчас обсуждают эту болезненную тему женщин, инициирующих гуру, потому что в нашей сампрадае было множество женщин, которые инициируют. But I won't go into that type of discussion in these circumstances. Но я не буду соваться в подобные рассуждения и обсуждения в данных обстоятельствах. So what is the one desire every Vaishnava has in common? И какое желание делят между собой все вайшнавы? And that desire is that they want to go to Vrindavan. Они разделяют желание отправиться во Вриндаван. Every Vaishnava wants that. Любой вайшнав хочет этого. Jahnava Mata also wanted that. Также этого хотела и Джанава Мата. So arrangements were made, and she took some small group of associates with her. The prominent personality, his name was Madhva Acharya. Поэтому были сделаны необходимые приготовления, и Джанава Мата вместе с небольшой группой преданных отправилась во Вриндаван, и там также был Мадхва Ачарья. And so they began their travels from Bengal to Vrindavan, of course, walking. И они отправились из Бенгалии во Вриндаван пешком. In the course of this pilgrimage, they came through one particular village, a rather large village. И в течение своего путешествия они проходили через достаточно большую деревню. And they decided they wanted to stop there for some time. Они решили остановиться там на какое-то время. But Jahnava Mata had heard that in this village there are many heretics residing. Но Джанава Мата была наслышана о том, что в этой деревне проживало много еретиков. And these heretics took great pleasure in giving difficulty to the Vaishnavas. И эти еретики, в частности, наслаждались тем, что доставляли неприятности вайшнавам. We understand that one should appreciate the Vaishnavas. Мы понимаем, что вайшнавов нужно ценить. And as we heard in the story of Haridas Thakur, when one does not appreciate the Vaishnavas, one brings about one's own ruin. И как мы уже услышали в историях о Харидасе Такуре, когда человек не может оценить вайшнав должным образом, он просто разрушает свою жизнь. And you'll hear me say this several times throughout the month. И в течение этого месяца вы услышите, как я повторяю это вновь и вновь. Because it's one of my hot button issues. Потому что это одна из моих любимых тем. This ability we have in our modern age of sitting behind a screen in some remote place, criticizing this one, fault finding on that one, pointing out the shortcomings of this and that.
it's a very bad thing for our devotions. Потому что в наш век очень легко забиться куда-то в угол и за монитором своего компьютера печатать о том, какие недостатки есть у этого преданного, какие неприятности произошли с этим. И это не является хорошим. It is a type of harassment of the Vaishnava. Это оскорбление вайшнава. And in Gora Lila, we see anytime someone's harassing the Vaishnavas, difficulty comes to them. А в Гаура-лиле, если мы понаблюдаем, то каждый человек, который оскорбил вайшнава, встретился с трудностями. But somehow our modern day critics don't make that connection. Но почему-то критики наших дней не могут связать свою жизнь с жизнью в Гаура-лиле. So at any rate, that evening, the Bhagavats, the senior Vaishnavas in this community, they organized one satsang and they brought Jahnava Mata there. Так или иначе, тем вечером местные браманы организовали большую сатсангу и пригласили туда Джанава Мату. They all came before Jahnava Mata and they all touched her feet. Они все подошли к Джанава Мате и коснулись ее стоп. They were showing their amazing respect to such an advanced Vaishnava. Они выказывали свое почтение настолько продвинутой вайшнаве. And of course, as you can imagine, on the outskirts of the gathering, the heretics and the critics were there. They were pointing and making comments amongst themselves. Но, как вы можете уже представить, все эти еретики и критиканы собрались также в этом собрании сзади и начали показывать пальцем и отпускать свои комментарии. These Vaishnavas, they have no education, no training. У этих вайшнавов нет совершенно никакого образования. They bow themselves not only to a human, but to a woman. Они кланяются не только перед человеком, но даже перед женщиной. Instead, they should be worshiping the demigods if they want blessings. Вместо этого им надо бы поклоняться полубогам ради их благословения. One villager thought, well, you know, possibly she is an incarnation of goddess Chandi, and that's why they're respecting her. Один из деревенских жителей предположил, может быть, она является воплощением богини Чанди, поэтому они ей поклоняются. Another one said, goddess Chandi? What do the Vaishnavas know of goddess Chandi? Но другой ответил ему, богиня Чанди, да что вообще эти вайшнавы знают о богине Чанди? Then these simple-minded villagers, they began to think, oh, maybe we've offended goddess Chandi by comparing her to this ordinary human being. Но затем эти простые деревенские жители начали думать, о, может быть, мы оскорбили богиню Чанди, сравнив ее с этой обычной женщиной. Oh, we must go to the temple of Chandi and beg her for forgiveness. Надо бы отправиться в храм Чанди и помолиться о прощении. My dear goddess, you please forgive that we've made this offensive comparing you to an ordinary person. Они начали молиться, дорогая богиня, пожалуйста, прости, что мы оскорбили тебя, сравнив тебя с обычной женщиной. And while you're at it, please kill all these Vaishnavas. И пока ты нас слушаешь, пожалуйста, можешь убить всех вайшнавов? Nadanam najanam nasundarim visvabhurchitanitot. Don't ask for this, that, and the other. Как Господь читание учил Наданам Наджанам Насундарим, ни о чем не нужно просить Господа. We never see anywhere where personalities are praying for the death of the Vaishnavas. Please kill all the Vaishnavas. И я никогда не встречал ни в каких описаниях, чтобы кто-то молился о смерти вайшнавов. Even your demigod worshiper, okay, but you worship the demigod for the purpose of killing all the Vaishnavas. Даже если вы поклоняетесь полубогам, это нормально. Но разве можно просить полубога, чтобы он убил из всех вайшнавов? So content that they had performed their duties properly, they all went to their homes and took rest for the day. И успокоившись тем, что они исполнили все свои обязанности, они отправились домой и легли спать. And they were correct. Goddess Chandi became angry. И они были правы. Богиня Чанди очень рассердилась. She became very angry. Очень рассердилась. But not at the Vaishnavas, Но не на вайшнавов. but at the heretics who had asked for the destruction of the Vaishnavas. Она разозлилась на еретиков, которые просили уничтожить вайшнавов. It mentions her eyes grew red as fire and her lip began to quiver. Описывается, что ее глаза стали красными, как огонь, а нижняя губа начала дрожать. With her big chopper, Своим большим топором, sword or axe, whichever it was, мечом или топором, не знаю, что это было. she appeared in the dream of each and every one of those villagers who had come before her and prayed for the death of the Vaishnavas. Она явилась перед каждым из тех еретиков, которые пришли и
попросили ее о смерти Вайшнавы. You are so wicked. Ты такой падший, You are so evil. ты такой злобный, You are such heretics. вы такие еретики. You have deliberately become proud of yourselves and insulted the Parama Bhagavatas. Вы намеренно возгордились и из-за этого оскорбили Парама Бхагават. She raised her sword. Затем она подняла свой меч. You have dared to offend Sri Ishwari? Вы осмелились оскорбить Шри Ишвари? I will take this sword because you're considering her to be just an ordinary Brahmin woman. That is an offense. What to speak of asking for her destruction? Now I shall cut off your head. И вы осмелились подумать, что она является обычной женщиной-браманом. Теперь я вознесу свой меч и отрублю ваши головы за это. She is the wife of Lord Nityananda. Она является женой Господа Нитьянанды. Nityananda is an incarnation of Balaram. А Нитьянанда является воплощением Господа Баларама. And even I myself worship Balaram. А я сама поклоняюсь Балараме. Jahnava Mata is competent to carry all the living entities of the universe over the ocean of birth and death. Джанава Мата способна вывести все живые существа, населяющие нашу планету, из океана рождения и смерти. She is also the personification of love and kindness and compassion. Также она является олицетворением любви, доброты и сострадания. She has no desire except for the benefit of the living entities. У нее нет никаких желаний, кроме как отдать все благо живым существам. I tell you this right now, Goddess Chandi said. И я сейчас говорю вам, сказала богиня Чанди. If you do not get the mercy of Jahnava Mata, если вы не получите милость Джанава Маты, if you do not get forgiveness from Jahnava Mata, если вы не получите ее прощение, I will certainly cut off your head. я обязательно отрублю ваши головы. And then by my sword you will attain eternal damnation. И затем, благодаря моему мечу, вы получите вечные страдания. And then she let out the loudest roar. И затем она очень громко зарычала. Well, there were a few unslept nights around the village. И поэтому у многих в деревне случилась бессонница. They all woke from their dreams shivering in fear. Многие из них проснулись, дрожа от страха. They all realized the dangerous position they had put themselves in. Они все осознали то опасное положение, в котором они оказались. In the morning, they went to the Mahants with sincere regret in their heart. На следующее утро они отправились к местным махантам с искренним сожалением в своих сердцах. It mentions that they were soaked in the tears of their own self-condemnation. Описывается, что они промокли от слез собственного раскаяния. The villagers all fell at the feet, first of all, the Mahants. Первым делом все деревенские жители упали к стопам махантов. They figured if we can get the mercy and the forgiveness of these Mahants, then we have a chance of getting the mercy and the forgiveness of Jahnava Mata. Они думали, что если они получат сперва прощение и милость всех махант, вскоре они смогут получить милость и Джанава Маты. To the Mahants, they admitted their guilt, they confessed what they had prayed for, and begged for forgiveness. Они начали извиняться перед махантами, они признались в том, о чем они молились. So the final request they made was to please let us take the shelter of Sri Ishwari. И их последней просьбой было то, что они попросили прибежище у Шри Ишвари. Mahants are Vaishnavas, and Vaishnavas are very kind, so they forgave them. Все маханты являлись вайшнавами, а вайшнавы по природе очень добры, поэтому они простили. And they went to Jahnava Mata and introduced that these are the persons who have criticized and prayed for your downfall, and they're sincerely regretting and they want to take shelter. Поэтому они отвели всех этих местных жителей к Джанава Мате и представили. Это те люди, которые оскорбляли, критиковали тебя и молились о твоем падении, но теперь они искренне сожалеют об этом. Jahnava Mata accepted each and every one of them and forgave them all and situated them firmly on the path of devotional service.
Джанава Мата приняла каждого из них, простила их и помогла им укрепиться в их преданном служении. She stayed in that village for 2, maybe 4 days longer and converted all of these heretics into nice, proper Vaishnavas. Она оставалась в этой деревне на протяжении еще 2 или 4 дней и смогла всем этим еретикам превратиться в настоящих вайшнавов. So she continued on again, and they journeyed for some time. And one evening, just near the outskirts of some village, they camped out on the banks of a river. Они продолжили свое путешествие, и через несколько дней они остановились на границе с какой-то деревней, на берегу реки. She was sighted by 2 bandits, 2 dacoits. И их окружили 2 разбойников. Now, these were the front men for one big gang. They would scout out and find an home and then report, and then the plan would be made to go and attack and steal everything. Ее заметили 2 разбойников, которые являлись предводителями одной из самых огромных бандитских организаций, которые искали, кого бы можно ограбить. They saw that all these people were serving and attending to her, so they figured she must have valuable jewels with them that she's paying them to receive such treatment. So we will rob her and take all of these jewels. Они увидели, что все служат Джанава Мате, поэтому они пришли к выводу, что она должна быть очень богата для того, чтобы платить всем этим людям. И тогда они решили ограбить ее и забрать у нее все богатства. So they reported this all back to the head dacoit. Они отчитались главному разбойнику. He said, yes, this is a good idea. We shall attack them. Let's get all of our weapons ready. In the meantime, you act as a spy and you go to the village. You go to the encampment and you mix with them and bring a report back. Он сказал, да, это замечательная идея, давайте подготовим все наше войско, приготовим наше оружие, а тем временем вы, как шпионы, смешайтесь с толпой и затем придите и отчитайтесь нам. So he comes along. Hare Krishna. Oh, what's going on? Maybe I can take part? Yeah. Поэтому они пошли шпионить в их лагере, и они говорили, о, Харе Кришна, что у вас здесь происходит? Может быть, мы тоже можем присоединиться. You know how devotees are. Here, put this tilak on. А преданных вы сами знаете. Вот они предложили им тилоку поставить. Take these beads, chant like this. Вот тебе четки, воспевай. Okay, now we're going to have kirtan. Come. Yeah, dance like this. Сейчас киртан Or like начнется. this, whatever the way. Давай танцуй с нами. So, in this way, he was checking everything out. So, then the devotees finished the Nam Sankirtan, and they all took rest for the evening. И вот таким образом он присоединился к деятельности вайшнавов, и после этого вайшнавы отправились отдыхать. Okay, I'll see you all. He ran back to the camp to give the report. И он сказал, да, я сейчас тоже посплю вместе с вами. И когда все уснули, он сбежал для того, чтобы отчитаться главарю. These guys are going to be a pushover. This is going to be an easy take. So they're all asleep now, so we'll just go. И он сказал, никакой сложности у нас не будет. Все эти ребята сейчас спят, поэтому пошлите прямо сейчас. So during the second half of the night, and this is significant, because the second half of the night is when it's the darkest. И очень важно, что все происходящее в дальнейшем происходило во второй половине ночи, которая является самой темной. So they only had to go some short distance, maybe from MVT to Gurudev's house, not so far. И им предстояло преодолеть небольшой путь, как, например, вот от MVT до дома Гурудева. Everybody got their weapons? Yay! Everybody ready to plunder? Yay! Everybody ready to get jewels? Yay! Everybody ready to get rich? Yay! Вы все подготовили свое оружие? Да. Все готовы ограбить? Да. Вы все готовы разбогатеть? Да. Who wants to plunder? Кто хочет грабить? So, yeah, let's go. So they got all their weapons. Да, пошли, и они собрали все свое оружие. They began to run. Ah! We'll attack them! И они побежали и кричали, мы атакуем их. And they ran. Они бежали. And they ran. И бежали. And they ran. И бежали. It was a short distance. А вроде на расстоянии это небольшое. And they ran. А они все бежали. And they ran. И дальше. Because they were so wicked, they couldn't understand what's going on here.
Но поскольку они были такими недалекими, они не могли понять, что происходит. The distance to the camp kept becoming farther and farther and farther, and they kept running and running and running. Расстояние до лагеря преданных все увеличивалось, увеличивалось, увеличивалось. Они все бежали и бежали. And finally the dawn came. И и наконец наступил рассвет. Now Prabhupada gives an interesting example. Прабхупада дает интересный пример. He says that when the sun begins to rise, the dawn, he said the fog begins to dissipate and the ill effects, the ghosts and goblins and like this of the night, they all dissipate. Шрила Прабхупада говорит, что как только на рассвете начинает вставать солнце, то рассеивается туман, а вместе с ним уходят все духи, привидения и так далее. So they became very fearful. И они очень испугались. They were going to be seen, their weapons and their, ninja costumes, so they weren't. Потому что теперь они были на виду у всех со своим оружием, костюмами. I mean, they had planned everything perfectly and they had run the whole night, but here they were in the same place after running all night. Они все прекрасным образом спланировали, и они так долго бежали, но в конечном итоге они оказались на том месте, откуда начали бежать. He kept thinking during the night, oh, there's the place, there's that woman, we're almost there. But it was all imaginary, it was an illusion. In the morning, they were still in the same place. Всю ночь они думали, вот уже за этим кустом находится их лагерь, мы почти добрались. Но в конечном итоге они оказались на том же самом месте. They had run all night and not accomplished a single thing. Они бежали всю ночь, но не продвинулись ни на шаг. This was the first time in the history of this gang that this had ever happened. Во всей истории этой группировки данная ситуация происходила впервые. They were always very successful in their plunder. Они всегда были успешны в своих ограблениях. So the leader of the bank, of the dacoits, you don't get to be the leader unless you're a little bit sharp. He began to realize this is a premonition, something is not good. И лидер данной группировки, лидером невозможно стать, если вы недостаточно умны, начал догадываться, что что-то здесь не так. This has never happened before in any of our activities. Такого раньше с нами не происходило. Therefore, it must be the influence of this Goswamini. Должно быть это влияние этой Госвамини. That means she must be someone very powerful. Это означает, что она должна быть очень могущественна. That means serious misfortune awaits us for an offense against her. Поэтому это означает, что мы навлечем на себя бедствие, если оскорбим ее. There is only one thing to do. Есть только одна вещь, которую мы можем And he сделать. gave up all of his ways of a dacoit. И он бросил свой род деятельности. He advised all of his men, you abandon all of these evil ways and take my lead. И он посоветовал также своим подопечным, пожалуйста, оставьте свой предыдущий образ жизни и идите вместе со мной. What's that you say, boss? Они спросили, что говоришь, начальник? Have you followed me all these years? Yes, we have. Вы же за мной следовали все эти годы? Ну да. Have I always gotten you the result we needed? Yes, you have. Мы всегда получали тот результат, которого хотели? Ну да, получали. I'm advising you now, we've done something seriously wrong. We should give all of this up and go and seek forgiveness. И теперь я даю вам совет. Мы сделали нечто очень плохое, и сейчас нам нужно оставить все и пойти извиниться. Let's be honest among ourselves. We're all thieves here. Давайте будем честны сами с собой. Мы, все присутствующие здесь, являемся ворами. We've committed many sinful activities throughout our life. На протяжении всей жизни мы совершали греховную деятельность. And we know that we're going to have substantial punishment in hell. И мы знаем, что нас обязательно будет ожидать наказание в аду. If we approach this Vaishnavi and take her mercy, we can be saved from that. Но если мы обратимся к этой Вайшнави и получим ее милость, то мы можем избежать всего этого. So it describes how he took off his bandit clothes, his dacoit clothes. Описывается, как он снял свою одежду разбойника, He took off the ninja mask and the little shoes and like that. свою маску ниндзя снял, свои туфли и так далее. And very humbly with his folded hands, he approached Sri Ishwar. И очень смиренно, со сложенными ладонями, он обратился к Шри Ишваре. Now, as they came before the Mahants were a little cautious. They were there to protect Sri Ishwar,
And here's all these guys that pretty much look like they're probably dacoits. И маханты, окружающие Джанову Мату, должны были защищать ее, поэтому они немного насторожились, увидев всех этих людей. Они поняли, что должно быть, они являются ворами. But just by the presence of these mahants, these great associates of Jahnava Mata, their minds, the minds of these dacoits became transformed and they became filled with humility. Но благодаря присутствию Махант, которые все являлись великими преданными и близкими спутниками Джанова Маты, сознание этих разбойников очень очистилось. They went before Jahnava Mata, they prostrated They went before Jahnava Mata, they prostrated themselves at her lotus feet, and they prayed for her mercy. So deeply were their prayers that they actually began to cry. Они затем отправились к Джанова Мате, они бросились к ее стопам, начали молить ее о прощении, и даже слезы брызнули из их глаз. Jahnava Mata immediately forgave them. Джанова Мата немедленно простила их And she blessed и благословила. them and delivered them to the path of Vaishnava activities. Затем она возвысила их до уровня Вайшнава. Now, very quickly, this news of her having delivered this band of dacoits spread far and wide, and more people appreciated her glories. И вскоре новости о том, как она освободила эту банду разбойников, распространились повсюду, и люди начали ценить ее все больше и больше. After some days, Jahnava Mata, Madhvacharya, and the other personalities in her entourage, they arrived in the most glorified and beautiful city of Mathura. Через какое-то время Джанава Мата вместе с Мадхвачарьей и другими своими спутниками добрались до прекрасного города Мадхуры. Of course, they immediately went to take bath in the Jamuna, and from there, at Vishram Ghat, and then from there went to see the deity. И, конечно же, немедленно они отправились принять омовение на Вишрамгате в Ямуне, а затем отправились на даршан божества. When the local devotees in Mathura heard that Jahnava Mata had arrived, of course, she didn't make a big, sometimes when a person comes, they make a big production of their arrival. I'm arriving at 3 o'clock. You got everything ready, right? The red carpet's there, the brass band. Сама Джанава Мата, она не делала большого события из своего приезда, как мы знаем иногда в нашем мире. Люди говорят так: я вот к 3 часам буду, расстелите красную ковровую дорожку, приготовьте музыкантов и так далее. Where's my garlands? Where's my reception? Who's going to wash my feet? Где моя гирлянда? Кто будет мне стопы омывать? This wasn't Jahnava Mata's mood, of course. И, конечно же, Джанава Мата не разделяла такое настроение. She very humbly and very quietly came into Mathura and simply went to Vishram Ghat to take her bath without any announcement. Она тихо и смиренно вошла в Мадхуру и спокойно омывалась в Вишрамгате, не желая, чтобы кто-то о ней узнал. When all the devotees learned of her arrival, though, the word spread quickly throughout Mathura. All the Mahants and the Vaishnavas, they came forward to greet her. Но так или иначе, местные преданные прознали о ее приезде, и вскоре эта новость облетела всю Мадхуру, и они все собрались, чтобы встретить ее. It mentions that upon seeing Jahnava Mata, all of the devotees cried tears of joy. Описывается, что завидев Джанаву Мату, все преданные заплакали от радости. There was much appreciation and embracing and loving exchanges. И они очень ценили ее, они обнимались и обменивались любовью. And even those persons that did not personally get involved in the reception, when they saw this amazing reception between the Vaishnavas, they were filled with joy and happiness. Но даже те люди, которые непосредственно не участвовали в встрече Джанава Маты, когда они видели преданные и то, как они счастливы, их сердца также переполнялись счастьем. So the Brahmins immediately dispatched one senior Brahmin, you go to Vrindavan, let them know she's coming so they can be ready for her. И тогда местные браманы отправили одного из них с новостями о приезде Джанава Маты во Вриндаван. When Prabhupada used to visit a temple, it was like this. Когда Прабхупада посещал какие-то храмы, происходило нечто подобное.
Of course, this was before cell phones. Это было до того, как появились мобильные телефоны. So you'd have one devotee at the temple stationed next to the telephone. У вас будет один преданный, у которого будет вахта рядом с телефоном. And another devotee in the airport next to the payphone. А другой преданный будет в аэропорту стоять рядом с таким платным телефоном. And then Prabhupada would get off the plane and come down the corridor. There was none of this buttoning. Prabhu's, he's off the plane, he's in the airport, we're getting in the cars now. И вот когда преданный рядом с платным телефоном видел, что Прабхупада сошел с трапа и направляется к аэропорту, то он набирал номер храма и говорил: дорогие преданные, Прабхупада вышел из самолета, мы садимся в машину. And then you'd have one devotee at the end of the block looking, and he'd run back. Prabhupada's car's at the end of the block, he's coming. И в начале квартала, в котором находился храм, стоял еще один преданный на вахте. И когда он видел, что машина Прабхупады поворачивала на ту дорогу, он бежал бегом в храм и говорил: Прабхупада подъезжает, давайте готовиться. So in this way, all the devotees would be so excited, and arrangements were made in advance. So the Brahmins in Mathura were doing like this, send someone, so that in Vrindavan, she doesn't catch them by surprise. You can imagine Prabhupada just shows up, hi, I'm here, rings the doorbell, hi, it's me, can I come in, И преданные были очень счастливы и воодушевлены приездом Прабхупады, поэтому они хотели все организовать лучшим образом. Именно поэтому браманы Мадхуры отправили своего гонца во Вриндаван, для того, чтобы те хорошим образом подготовились, потому что если бы, представьте, Прабхупада пришел, позвонил к вам в дверь и сказал: здрасте, я здесь, можно войти? So they arranged one nice guest facility for her for the duration of that day. На тот день они организовали хорошее место отдыха для нее. The next day she spent taking parikrama of the different holy places in Vrindavan, going to the temple of Rahadev, going to the temple of Adikeshava, things of this nature. На следующий день она ходила с небольшой парикрамой по различным священным местам Мадхуры, к Варахадеву, Адикешеву и так далее. So the Brahmins, and so then the next morning she rose and performed her duties, and then she began the journey to Vrindavan. И уже на следующее утро она проснулась, выполнила свои утренние обязанности и направилась в Вриндаван. And the Vaishnavas from Mathura, they accompanied her to Vrindavan, and the Goswamis from Vrindavan, knowing she was coming, they came out to greet her as she was arriving. И преданные из Мадхуры сопровождали Джанава Мату до Вриндавана, а местные Госвами вышли для того, чтобы встретить ее. And where do you think they met? И как вы думаете, где же они встретились? Just near Akura. Рядом с Акурага. Another thing that took place there. Это еще одна лила, которая произошла в том месте. So when Jahnava Mata saw in the distance, there are the Vaishnavas from Vrindavan, Когда Джанава Мата увидела Вайшнавов Вриндавана на расстоянии, she asked Parameshwar, so who is who? она спросила у Парамешвары: расскажи, кто есть кто? Now everybody knows everybody's face. Теперь все знают лица друг друга. Devotees come up to me all the time, oh Prabhu, Hare Krishna, I know you so well, I see you on Facebook all the time, I see you on YouTube all the time. I have no clue who this is. Постоянно ко мне подходят преданные и говорят: о, Прабху, я знаю, кто вы такой, я постоянно вижу вас на Фейсбуке и на Ютубе, а я даже не знаю, с кем разговариваю. Nobody doesn't know anybody nowadays. В наши дни никто никого не знает. So Parameshwar introduced her. She said, oh, that's Gopalpata Goswami, the tall, skinny one there? Yeah, that's Gopalpata. И Парамешвар начал показывать: вот тот высокий худой мужчина, это Гопалбата Госвами. Over there, that's Bhugarba Goswami, and he lives in the cave. And next to him is Lokanath Goswami, his closest friend. И вот видишь того Вайшнава, это Бхугарба Госвами, который проживает в пещере, а рядом с ним находится его ближайший друг Локанат Госвами. Oh, and there's Krishnadas Brahmachari. А вот там Кришнадас Брамачари. And Krishnadas Pandit. И Кришнадас Пандит. And also there's Madhu Pandit. А там еще Мадху Пандит. Madhu Pandit, of course, was famous for his Tulsi coat. И Мадху Пандит был знаменит своим пальто из Тулси. It's amazing how somebody can be renounced and styling at the same time. И потрясающе, как кто-то может быть и отреченным, и стильным в одно и то же время. Sometimes people are styling, but they're not renounced. Иногда люди стильные, но не отреченные. And sometimes people are renounced, but they're not styling. Но иногда люди отреченные, но они не на стиле никак. Madhu Pandit
was both renounced and styling. Мадху Пандит был и на стиле, и отречен. And then finally, Parameshwar Das Thakur pointed out, and there is the most illustrious and knowledgeable Jiva Goswami. И в конечном итоге Парамешвара указал на возвышенного и ученого Дживу Госвами. Goswamis came forward. Now this is a very interesting point. The Vrindavan Goswamis, all these personalities I've just named, they came forward and they offered their obeisances, bowing down at the lotus feet of Jahnava Mata. И это очень интересный момент, потому что все Госвами Вриндавана, которых я сейчас перечислил, они вышли вперед для того, чтобы предложить свои поклоны Джанава Мате. And a type of transcendental rivalry manifested, where Jahnava Mata offered her obeisances to them, of course. И проявилось такой трансцендентный взаимообмен, в котором Джанава Мата также предложила свои поклоны им. And then, of course, the Vaishnavas from Mathura wanted a part of this, and they offered their obeisances to both Jahnava Mata and the Goswamis of Vrindavan. И, конечно же, браманы и Мадхуры также хотели принимать в этом участие, поэтому они предложили свои поклоны и Джанава Мате, и Госвами Вриндавана. So a type of transcendental rivalry, so to speak. И можно назвать это таким трансцендентным взаимообменом. So at this time, Ishwar Parameshwar, because he was very knowledgeable, he regularly went back and forth, and he knew who's who. At this time, he introduced the disciples of Sri Acharya to all the Sri Ishwari, to all the different Goswamis of Vrindavan. И Парамешвара знал, кто есть кто, потому что он постоянно путешествовал из Вриндавана и обратно, и он начал представлять всех учеников Шри Ишвари. This is Sri Govinda, the illustrious son of Shivananda Sen. Sri Govinda. Это Шри Говинда, это возвышенный сын Шивананда Сена. Chiranjeev Sen. Chiranjeev. And he's the brother of Ramchandra Kaviraj. Он является братом Рамачандра Кавираджа. And so all the different personalities and her entourage were introduced just as he had pointed everyone out to Jahnava Mata. Все различные преданные и спутники Джанава Маты были представлены. Gopalbhatta Goswami came forward and embraced each of the Vaishnavas. Гопалбхата Госвами вышел вперед для того, чтобы обнять каждого из вайшнавов. Very, very happy to meet Ramchandra Kaviraj and Govinda, all these different devotees. Он был очень счастлив встретить Рамачандра Кавираджа, Говинду и так далее. And they took Ishwari and took her around to the temple of Sri Gopinath. Затем они провели Ишвари в храм Гопинат. Jiva Goswami explained that many of the places of Vrindavan were very lonely places now. И описывается, что на тот момент многие места Вриндавана были очень одинокие. Sri Mahaprabhu, Sri Chaitanya Mahaprabhu, he came and visited these places, and he preferred some over others because they were much quieter. Они были очень уединенные. И Махапрабху посещал многие святые места Вриндавана, но он все-таки отдавал предпочтение некоторым из них, потому что там было тише. She paid her respects quite deeply to these places. Джанава Мата предложила свое глубокое почтение этим местам. Then Jiva Goswami had arranged a very nice house for her, and he took her to that place where she would stay with her associates. Джива Госвами организовал хороший дом, где она могла бы остановиться, и проводил ее туда вместе с ее спутниками. After some time, the devotees went about their regular service of attending to Gopinath, Govindaji, Madan Mohan, and then all the Vaishnavas came to the home of Sri Ishwari. После этого все вайшнавы вернулись к своим обязанностям в храме Говинды, Гопинатха, Мадана Махана, а затем собрались все вместе в доме Шри Ишвари. She had some private and personal conversations with Gopalbhatta Goswami. У нее были какие-то личные беседы вместе с Гопалбхатой Госвами, Lokanath Goswami. с Локанатхом Госвами. Jiva Goswami was anxious to speak with her, but as he considered these others his senior, he waited until they were finished. Джива Госвами с нетерпением ждал своей очереди поговорить с ней, но поскольку он считал остальных вайшнавов старшими себя, он терпеливо ждал. Then he had his chance and came, and they spoke on many different topics. Но затем он получил свой шанс поговорить с ней, и они обсуждали много различных тем. After the conversation, she expressed a deep desire to visit the temples of Vrindavan, Gopinath, Govindaji, Madan Mohan, like that.
После их разговора она выразила свое желание посетить храмы Вриндавана, такие как Мадан Махан, Галинда и Гупина. Radha Vinod, to see the deity that manifested for Gopal Bhatta Radha Ramanji. Она хотела увидеть также божество, которое явилось перед Гопал-Бхаттой Госвами по имени Рада Раманджи. And of course, so she was in that part of town to go and see Radha Damodar. И, конечно же, она была в той части города, и она хотела навестить Рада Дамодара. She was extremely touched by the beauty of each of these deities. Она была глубоко тронута красотой каждого из этих божеств. And when she came to visit each deity, she gave the presents that she had brought from Godadesh. И когда она подходила к каждому из божеств, она приносила ему подарки, которые она принесла с собой из Гаудадеша. Those of you that may know a little bit about fashion, you know that some of these fashions and styles and weaves that you'll find in Bengal, you won't find in Uttar Pradesh. I mean, Те из вас, кто разбирается в этом, то вы знаете, что те рисунки, принты, плетения, которые вы встречаете в Бенгалии, вы не сможете найти здесь, в Утар-Прадеше. So she had brought some different types of cloth and some ornaments and things of that nature that she gave as presents to the deities. Поэтому она принесла различные одежды, ткани, украшения из той части Индии, как подарки для божеств. Srila Prabhupada mentions in the Nectar Devotion that when one comes before the deity, one should bring some gift. Шрила Прабхупада в Нектаре преданности рассказывает, что когда человек подходит к божеству, он обязательно должен принести с собой подарок. We have one devotee of Srila Prabhupada, Zenalachua, older devotee, Prabhupada disciple, not in such good health. We don't see him so often. But whenever he comes, he always brings one big collection of several bunches of different types of flowers for the deities. И я знаю одного пожилого преданного, он ученик Шрилы Прабхупады, и он не очень хорошо обычно себя чувствует, поэтому редко приходит в храм. Но когда бы он ни пришел, он приносит с собой много цветов различных видов. And then we have one other devotee that lives on the property, very humble devotee, very not so wealthy or anything, but he has these special type of ginger plants that grow and give a beautiful white flower that's extremely fragrant. And every time he comes before the deity, he picks one of those and brings it and offers it to the deity. И я также знаю одного преданного, который живет на своей земле. Он не очень богат, совсем не богат, но у него растут прекрасные имбирные растения, и они очень ароматно цветут. И каждый раз, когда он приходит к божеству, он приносит с собой один из этих белых ароматных цветов. This is the practice of devotional service, to offer whatever we have to Krishna when we come to see him. Такова практика преданного служения. Каждый раз, когда мы приходим увидеть Кришну, мы приносим что-то для него. Actually, in the early days, before devotees really knew anything, they would come before the deities, and they bought a new pair of blue jeans, they would place it before the deities before they would wear them, you know? Раньше, когда преданные были не особо знающими, они приходили к божествам, например, со своей новой парой джинс, и они предлагали их перед тем, как начать носить. So in this way, we should try to follow like that. We should bring gifts before we go to see the deities. Мы должны следовать этому и приносить с собой дары для божества. So after the darshan of all these different temples, you can imagine Jahnava Mata has been walking for some time. I guess you could call it the walking version of jet lag. И после даршана всех этих божеств, Джанава Мата, представьте, сколько она до этого шла, и можно сказать, что у нее был как бы перемена часового пояса, но она происходила пешком. And in the same day, after just bathing, and then she went to see all these different temples, so a little tired. И вот представьте, что она омылась и тут же пошла на даршаны ко всем этим божествам, и очевидно, что она устала. But more so, she could detect that her associates were a bit exhausted. Но также она могла по своим спутникам судить, что все они были измотаны. A good leader always has his finger on the pulse of his followers. Хороший лидер всегда держит руку на пульсе у своих последователей. So she requested everyone return to their quarters, and now you take rest. Поэтому она попросила всех преданных отправиться в свои покои и отдохнуть. So
much discussion was taking place about the different events that had happened. Oh, and remember that village with the dacoits? Oh, and how about those people with the goddess Chandi? And then now we're here in Vrindavan. All of these different topics were discussed amongst them. И, конечно же, все начали обсуждать различные происшествия, произошедшие с ними по пути. Ой, а помнишь этих разбойников? Да. Помнишь, как богиня Чанди? О, да, точно. И таким образом преданные все это обсуждали. The next day, they all gathered very enthusiastically together with Lokanath and Madhvacharya, all these different personalities. На следующее утро они все очень энтузиастично собрались все вместе с Локанатхой Госвами, Мадхвачарьей и другими. And they discussed the pastimes of the Keturi festival. И они начали обсуждать игры, которые произошли на фестивале в Кетуре. We'll talk a little bit later in the month about that. The first Gaur Purnima festival, organized under the direction of Jahnava Mata. И мы поговорим в течение месяца обязательно об этом фестивале. Это было первое празднование Гаура Пурнимы, которое было организовано под началом Джанава Мата. So this was all described to all the Vrindavan Goswamis and devotees because they hadn't been there. И вот они описывали все произошедшее Госвами Вриндавана, потому что, конечно же, они не смогли туда попасть. You know, whenever I'm traveling with Srila Gurudev in Russia, we go to some temple and say, "Oh, Prabhu, this personality is very expert at playing. We'd like them to play violin to you." Okay, so they perform. И когда мы путешествуем со Шрилой Гурудевой по России, то в каждом храме к нам кто-нибудь подходит, говорит: о, смотрите, вот у нас есть музыкант, она очень хорошо играет на скрипке, пусть она с вами сегодня сыграет. Ну ладно, хорошо. And then maybe this one is very expert at dancing, this little girl, so we'll have some little girl dancing, we're watching like that. Или, например, у них есть маленькие девочки, которые хорошо танцуют, и они говорят: так, а сейчас будет культурная программа небольшая, вот девочки для вас танцуют. So everyone is brought forward to show their particular skills. То есть какие-то преданных выдвигают для того, чтобы они продемонстрировали свои навыки. Oh, there's one girl, she's very expert at making chocolate cakes, so we'll bring that. У нас есть вот одна девушка, она так здорово шоколадные торты печет. So, in this way, Parameshwara Dasi introduced to the Vrindavan Goswamis. Here, we have Sri Govinda. Sri Govinda is expert at chanting poetry that he has written in glorification of the Lord. И таким же образом Парамешвара Дас представлял всех преданных. Он говорил: вот познакомьтесь, это Шри Говинда. Он является экспертом в воспевании поэзии, которую он сам написал для Господа. Music that he sang and accompanied himself with some simple instrument. И также он сопровождал свое чтение игрой на музыкальном инструменте. The appreciation for his music was so vast and so complete that all of the Goswamis collectively decided we award him the title Kaviraj. И все преданные местные Госвами настолько глубоко оценили его музыкальный талант и его поэзию, что решили дать ему титул Кавирадж. So in this way they said, you will become famous throughout the world as Govinda Kaviraj. И они объявили: теперь ты будешь известен по всему миру как Говинда Кавирадж. And if we look, many of the songs of our Vaishnavacharyas in the recent history, last 500 years, are written by thus sings Govinda Das, thus speaks Govinda, it's Govinda Kaviraj. И мы можем встретить во многих баджанах, которые были написаны на протяжении последних 500 лет, что так поет Говинда Дас, так молится Говинда Дас, и это и есть баджаны, написанные Говинда Кавираджи. Of course, Sri Ishwari was sitting there and observing all this, and she was very, very pleased by all of the presentation and the awarding of this title to Govinda. Конечно же, Шри Ишвари сидела и наблюдала за всем происходящим. Это приносило ей глубокое удовлетворение. И также она была счастлива, что Говинда получил подобный титул. Then Jahnava Mata expressed one desire. Затем Джанава Мата выразила одно желание. I would like to visit Radhakund. Я бы хотела посетить Радхакунд. So tomorrow we'll talk about how she went to Radhakund. Завтра мы поговорим о том, как она побывала на Радхакунде. Jahnava Mata ki, Jai. Vaishnavacharyas ki, Jai. Srila Prabhupada ki, Vaishnava Sangha.